How many hours a day do you practice? Many. With the guitar, I try to spend about 5 to 6 hours. С гитарой я стараюсь проводить в день 5-6 часов. But part of practicing is also listening, and I spend a long time every day listening to music, other people. Но занятие не сводится только к непосредственно исполнению на гитаре, поскольку нужно еще слушать. И я много времени провожу каждый день, слушая музыку, то есть музыку, которую исполняют другие. It's very important that you listen to a lot of beautiful music. Очень важно всем вам прислушиваться и слушать много музыки, хорошей, прекрасной музыки. Before. Подождите еще. Musicians, we have to have a library, a reservoir of wonderful musical memories. У нас, как у музыкантов, должна быть своего рода библиотека, вот такой запасник прекрасных, хороших музыкальных воспоминаний. A businessman collects lots of money and has lots of money in the bank, and a musician, we have also to collect a treasure. But our treasure is great musical memories. И вот наподобие того, как предприниматели коллекционируют, так сказать, собирают деньги и кладут их в банк, мы, музыканты, собираем свое сокровище. И наше сокровище – это прекрасные, самые высококачественные музыкальные впечатления. So, time with your instrument 5-6 hours, but always your ears to receive wonderful music. Итак, с инструментом 5-6 часов в день, но при этом все время, постоянно ваши уши должны быть открыты к тому, чтобы воспринимать самую прекрасную музыку. Next. Расскажите нам, пожалуйста, о своей семье. Can you tell us about your family? Yes. Пожалуйста. My family, I was born in Spain Родился в Испании at a very difficult time. в очень трудные времена. Very difficult. Spain was very impoverished. Это были действительно трудные времена, когда Испания переживала бедность. By a bad war. And Прошла война. it was difficult. But my father was a great musician. Было трудно, но мой отец был великим музыкантом. And my mother loved literature. А мама любила литературу. In my house, when I was born, it was my father, my mother, and my brother Celine. И в доме, где я родился, жили мама, папа, я и брат по имени Селин. My brother Celine played the guitar beautiful also. Брат Селин также прекрасно играл на гитаре. So then I was born, and I don't remember when I first played the guitar. Потом родился я, и я даже не помню, когда первый раз
взял в руки гитару и что-то сыграл. And 2 and a half years later, my brother Angel was born. Потом через 2,5 года родился еще один брат, Ангель. And I don't remember when he began to play. It's almost like we always played the guitar, all of us. И я не помню, когда он начал играть на гитаре. Впечатление такое, что мы вот как родились, так и играли все время. My family was very poor, Семья моя была очень бедной, but very happy. но очень счастливой. We had music. We had the guitar. В нашей жизни была музыка, была гитара. We had the love of my mother for literature. We were always listening through my mother and reading books, and always it was a beautiful feeling of music, literature, and we had very close friends that were painters. Так, в нашей жизни была музыка, в нашей жизни была литература. Мы всегда любили слушать, как мама читала нам книги, мы сами читали книги. И у нас было благодаря этому вот это ощущение счастья и радости. Кроме того, у нас было много друзей, которые занимались живописью. So my memory when I was a boy, when I was a child, it was the little food. И вот что я помню с самых молодых лет, когда я был еще маленьким совсем. Еды мало. And little money, Денег мало. but very happy family. Но семья невероятно счастливая. Then we kept on making music. Но мы неустанно занимались музыкой, создавали музыку. And the important thing in my family was the enjoyment of the music and the arts. И очень важной вещью в жизни нашей семьи было умение наслаждаться музыкой и вообще искусством. My father, mother, Celine, myself, and Angel. И вот нас 5. Мама, папа, брат Селин, я и Ангель, младший. We lived in Spain until I was 13 years old. Мы все жили в Испании, пока мне не исполнилось 13 лет. Always, my memory was my father. We had a small house. У нас был маленький дом. And my memory was my father there playing. И вот я что помню всю жизнь, все время. Мой отец играет. A table, music papers, a pencil. На столе Play. все время ноты, карандаш. And Потом Celine что-то there. играет, исполняет, что-то помечает. Там сидит Селин. Celine playing. Тоже играет на инструменте. Me playing. Я сижу, играю. Angel playing. Ангель играет. All and I remember playing and listening at the same time. Oh, that was beautiful that Celine did. Я помню, как я играл и слушал в то же самое время. Я вдруг слышу, что Селин что-то очень красивое сыграл. Я обращаю на это внимание. Yeah, and then I say, Celine, do that again. Я говорю, Селин, а ну-ка еще сыграй вот то же самое. Or I would do to Angel, or Angel would do to me, or my father. It was always music, and we lived with always many friends in the house. И то же самое мы вот так играли друг другу, я и отец, я и Ангель.
И в нашем доме было всегда очень много друзей. Then, when I was 13 years old, we moved to the United States. Потом, когда мне было 13 лет, мы переехали в США. And we started almost right away to play concerts, to play guitar for people, and И сразу, практически сразу мы начали участвовать в концертах, исполнять музыку на концертах, играть для людей, для публики. and soon we started having many concerts. We were no longer poor, and I ate too much food. И концертов стало у нас много, мы уже были далеко не бедные, и я стал хорошо питаться. But we continue with music. My children loved music. Но музыка продолжала оставаться частью нашей жизни. Мои дети всегда любили музыку. I have a daughter that is a wonderful pianist. Дочь у меня прекрасная пианистка. I have a son that is a wonderful guitar player, but a great guitar maker. У меня есть сын, который прекрасный исполнитель на гитаре, но также и очень хороший гитарный мастер. And the guitar I played in this festival is made by my son. Та гитара, на которой я играл и играю на этом фестивале, ее сделал мой сын. My grandson, I have a grandson that is a wonderful guitar maker. Есть у меня внук, который тоже прекрасный гитарный мастер. Another one is an opera singer, a tenor. Еще один поет в опере, тенором. Another one is a ballet dancer. Еще один танцует в балете. And my brothers, they also have children that now, when we went to the United States, we became a guitar quartet. We played together, my family, my father, my two brothers and I. И у обоих моих братьев тоже дети, которые занимаются музыкой. Когда мы вообще переехали в Соединенные Штаты, мы образовали квартет, играли вчетвером. Отец, я и два брата. Now the quartet is my brother Celine, myself, and the son of my brother and two of my nephews, one from each brother. Теперь состав квартета другой. Брат Селин, я и два моих племянника. По одному сыновья каждого из двух братьев. This year we celebrate 60 years from the beginning of the quartet, of the guitar quartet. В этом году мы отмечаем 60-летие с момента образования нашего гитарного квартета. So my family now has many Romeros Поэтому в моей семье сейчас Ромеров и не сосчитать. and many musicians. И многие из них музыканты. And everybody in my family still loves music and the arts. И каждый член моей семьи по-прежнему любит и музыку, и искусство. Маэстро, здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. Как вы считаете, что можно сделать в современной ситуации во всем мире, когда уменьшается общий интерес к музыке? Я не имею в виду талант. Can be done in the situation today in the world when generally interest to music is diminishing. It's not that I mean that there are few good musicians. Скажем, вот я преподаю в музыкальной школе. 20 лет назад было гораздо больше тех детей, которые I teach at musical school. брали гитары. 20 years ago, there were many more children who could take up guitar, Кто брали своим трудом, да, who were industrious and persistent and good hardworking.
Сейчас в семьях музыка у большинства, ну, я не имею в виду талант, когда у большинства музыка не звучит. У всех там гаджеты, телефон, Many families компьютер. no longer have music played in their homes. They are happy with gadgets, computers and other things. И многие приходят дети, я даже не знаю, с какого боку к ним When подойти. the children come for me to teach them, I sometimes don't even know how to approach them. Спасибо. Вот такой вопрос, что бы вы порекомендовали? Вот, Do you что think вообще can можно, ваше be мнение, done что можно сделать? in this Проблема кричит, this new проблема стоит. environment? Because this problem is really big. I agree. I agree. The problem is very big, Я согласен, очень большая проблема. and we, as people, face a great dangerous that we are becoming only visual and stimulated by outside forces. Мы с вами все, как человечество, сейчас находимся в опасной ситуации. Мы рискуем слишком попасть под влияние внешних факторов, вот тех визуальных стимулов, которые на нас со всех сторон влияют. We face the danger that we could, in the future as people, lose our ability to hear, to listen. И опасность в том, что когда-нибудь в будущем мы, как человечество, можем утратить способность слышать и слушать. The hearing is very important to us. It is through listening, and particularly through music, that we enter and we connect to our spirit. Слух для нас чрезвычайно важен. Именно благодаря способности слышать, и особенно слышать музыку, мы можем создать и поддерживать связь с духом, духовную связь. Music is a reflection of creation itself. Музыка – это отражение бытия как такового и творения всего, что есть. Music is a combination of sound and time. Музыка – это не что иное, как сочетание звука и времени. Sounds that are arranged in certain ways and they are timed. They have a certain duration. Это звуки, которые расположены в определенном порядке, и у каждого звука есть своя длительность. Sound comes from silence. А звук проистекает из тишины And dissolves into silence. и разрешается в тишину. And rhythm or time, rhythm, time, is a measurement of eternity. А ритм и музыкальный размер, можно сказать, это есть мера вечности. Two eternal energies, silence and time, Две вечные энергии – тишина и время. manifest themselves and they combine themselves to feel the moment. Проявляются и объединяются, и благодаря этому мы можем ощутить момент времени.
It is my belief that we, people, we are eternal beings living in a mortal body. Я верю в то, что мы, люди, все являемся вечными существами, которые обитают в смертном теле. It is my belief that music is the most powerful way in which we can interiorize ourselves and to become aware of that eternal being inside of us. Музыка, я убежден, это именно та сила, которая позволяет нам найти путь к самим себе, к тому, что внутри нас, и найти вот это самое вечное существо внутри себя. It is also my belief that the eternal Creator created music to give it to us as a way to find that energy, that Creator. Doesn't matter to me what we call that energy. Я убежден, что музыка создана Творцом мира, вечным Творцом мира, для того, чтобы мы с ее помощью как раз и обрели эту энергию, и обрели Творца. И неважно, каким именем, каким словом эту энергию назвать. But music was given to us so we can find that spirituality, that divinity, that manifested creation. And music is a way to navigate, to explore, and to fortify our own love source. И таким образом музыка – это тот самый дар, который у нас есть для того, чтобы мы могли проникнуть в тайное мироздание и постичь вот этот эффект творения, момент творения. И музыка позволяет нам найти этот источник внутри себя. And I feel that it is our duty, those of us who love music, who understand the power of the arts, who understand the need of the arts and the needs of music, it is our responsibility and our duty while we are on this earth. Я убежден, что все мы, кто способен понимать и творить музыку, кто любит музыку, все мы несем очень большую ответственность, и на нас лежит долг всю нашу жизнь, пока мы находимся на этой земле. Then our children will not, that we don't forget our children. Each of us have to make a special effort and touch as many children with music, with the arts as possible, because that is the future of humanity as apart from intelligent technology. И этот долг заключается в том, чтобы передать эту способность воспринимать и эту любовь к музыке и к искусству детям, следующим поколениям, не допустить, чтобы это все было утрачено. И поэтому задача каждого из нас донести это и дотянуться до как можно большего числа
детей, молодых людей, чтобы человечество сохранило способность воспринимать музыку, искусство, чтобы это сохранялось параллельно и независимо к любому технологическому прогрессу, который нас ждет. Tell him that his work teaching children, he must go on fighting. В вашей работе, в работе учителя музыки, ничего не остается, кроме как продолжать бороться. Fighting, and we all need to speak up about the importance of the arts of that we need to preserve that which unites us. Music unites us. It's very simple. Things either unite us or separate us. И все мы с вами должны постоянно поднимать голос, высказываться в пользу того, чтобы искусство и музыка сохранялись. Потому что это то, что всех нас объединяет. Ведь в конце концов любые вещи либо разъединяют, либо объединяют людей. And bring it to our children. Life is very difficult. We all have difficult work, and we're all tired, and we are all, but never be too tired to play something beautiful. Maybe if a child is watching TV all the time or playing with computers, make sure that you give that child some time just sitting down listening to beautiful music, that there's beautiful music playing. Жизнь у всех трудная, у всех много забот и задач, но все равно нужно при всем этом оставить время на то, чтобы дети смогли слушать музыку. Даже если он сидит или она перед компьютером, с играми, все равно нужно добиться того, чтобы какое-то время посвятить слушанию музыки. А музыки прекрасной в мире много. Скажите, пожалуйста, вы расширяете свой концертный репертуар? Are you adding any new pieces from time to time to your repertoire? Yes, I am. Да, я это делаю. Yes, I am 75 years old. Мне 75. I have played many pieces. Я сыграл очень много всяких произведений. I've recorded many works, Очень много записей сделано. and I need at least another 75 years more to play all the things I still want to play. Чтобы сыграть все, что мне еще хочется исполнить, мне нужно еще хотя бы лет 75. Yes, I am always have something old, something new, and something that I'm looking forward to. То есть всегда есть, что я уже давно играю, что-то такое, что для меня новое, и что-нибудь еще, что я ожидаю в будущем сыграть. Еще вопросы? Давайте, у нас просто не так много времени, я предлагаю объясняться сначала вы, а потом немножко. Вставайте. Маэстро, вначале спасибо за возможность принимать опыт. Вопрос заключается в том, что как вы относитесь к современной музыке? 20 век, 21 век. Любите ли вы ее исполнять? И что конкретно вам нравится, какие композиторы? Maybe you could say more specifically which composers you like. I do like
modern music? Да, мне нравится современная музыка. It depends what we call modern music. Но все зависит от того, что под этим понимать, под современной музыкой. Современная классическая музыка. Classic, no, modern classical music. Yes. I have played music by many contemporary composers. Я исполнял музыку, исполняю многих современных композиторов. Some, if we think of Leo Brouwer as being a modern composer, I love his music. Если признать Лео Брауэра I've played his современным music. композитором, я люблю его музыку и играю. Javier Monsalvaja, I have recorded his concerto. Хавьер Монсалваджи, записал его концерт. Paul Shihara, Пол Чихара. they're a Spanish composer, Lorenzo Palomo, Лоренцо Паломо, испанский композитор. whose music in written form is atonal, Его музыка в ритмической форме является тональной. but when you hear it, it's very romantic and very beautiful. Но на слух очень красиво, очень романтично звучит. So I have heard, I have played music, modern music, but for me, music has to touch me in a rather complete way. Да, я и слышал, и слышу, и играю современную музыку. Но для меня главное, чтобы музыка меня затрагивала, чтобы она затрагивала что-то глубоко личное во мне. And there's wonderful, in this festival we heard wonderful modern music. Уже в рамках этого фестиваля мы слышали много хорошей современной музыки. But it is important for me that modern music is not only stimulating to the brain, Но для меня очень важно, чтобы современная музыка не только будила наш мозг, but also enriching to the spirit, enriching to the heart, но и обогащала наш дух, чтобы она обращалась к сердцу. that it makes us feel the beauty of life, Чтобы она помогала нам ощутить красоту жизни the celebration of humanity, и почувствовать, и вполне восхититься всем, что несет человечество. the gratitude that we exist together in this moment. Чтобы она выражала в себе благодарность за то, что мы с вами все вместе существуем в данный момент времени. This music was done in the time Luis Milan, Narváez, Gaspar Sanz, they all did this. Fernando Sor, Giuliani, Санс, Феррансор, Rigondi, Carulli, they другие. all did this. Tárrega Регонди, did this. Каролли, они все это делали, все этого добивались. Тárrega то же самое. For me, the great father of music representing all was Johann Sebastian Bach. И с моей точки зрения, Ганн Себастьян Бах является вот таким вот, так сказать, отцом-основателем и выразителем всего, что должна нести в себе музыка. Johann Sebastian Bach has a lot to teach. И у Ганна Себастьяна Баха много есть того, All the avant-garde composers. чему можно поучиться всем композиторам авангардного направления. And so, we cannot hide. And some modern composers, but composers have done this throughout the ages.
Not every composer in the classical period was Mozart. Not every composer in the Baroque period was Bach. Но нужно понимать еще, кто является композитором своего времени. Современники Моцарта не все были Моцартами. То же самое в барочное время не все были Бахами. And modern music can be great and beautiful, and I love it when it has music in it. И современная музыка может быть красивой, прекрасной, и я люблю такую музыку тогда, когда в ней есть музыка. Спасибо. Вы сказали, что вы были знакомы с Пепе Родриго. Можете, пожалуйста, рассказать об этом подробнее? You mentioned you had a friendship, or at least you had acquaintance with Rodrigo. Could you tell us more about that? My friendship with Rodrigo was very, very close. Я очень близко дружил с Родриго. Both Rodrigo and Roba were like members of my family. Но по сути и Родриго, и Роба были как члены моей семьи. I had the opportunity to do the world premiere of 3 of his 5 guitar concertos. У меня была счастливая возможность сыграть 3 из его 5 великих концертов в качестве мировой премьеры. I knew him intimately. Я очень близко его знал. He was a wonderful man. Он был замечательный человек. He was a beautiful person, and he was a very loving person. У него были очень хорошие человеческие качества, и он очень умел любить. I played his music the best when I had him in the audience. У меня лучше всего получалось исполнять его музыку, когда он сам сидел в зале и слушал. He never made me feel anxious or nervous. Его присутствие никогда не приводило к какой-то нервозности или к волнению с моей стороны. And whenever I am going to play his music now, I always evoke his spirit. И каждый раз, когда я уже сейчас играю его музыку, я воскрешаю его дух. To be with me as I play. Чтобы он был со мной рядом, когда я буду его играть. And to sing to me how he wants his music to sound as I am playing. И чтобы он пропел для меня, как эта музыка должна звучать, как я ее должен сыграть. He was a very deep thinker, but he had a great sense of humor. Он был очень глубоким мыслителем, но в то же время у него было прекрасное чувство юмора. And he was very, very humble man. При этом очень скромный человек. He knew the value of the music he wrote. He liked it. Он понимал ценность музыки, которую он создал, она ему нравилась самому. But he was the opposite of being pompous or thinking, oh, I am. Но у него никогда не было вот такого тщеславия. I finished with 2 things. И закончу 2 моментами. During the 50th anniversary of, well, maybe 3 things. Ну даже 3 момента. During the 50th anniversary concert performance of the Aranjuez, Когда было юбилейное исполнение аранхуэзского концерта 50-летия,
его создания. Rodrigo asked me to, there were many performances by many guitar players. К тому времени очень многие гитаристы его исполнили. But Rodrigo wanted to celebrate in Aranjuez, in the palace of Aranjuez. He wanted to celebrate the 50th anniversary by doing the Spanish premiere of Concierto para una Fiesta, which was the last concerto he wrote for the guitar, which he wrote for me. Но Родриго захотел отпраздновать 50-летие этого концерта, устроив премьерное исполнение своего последнего концерта «Concierto para Fiesta», Para una fiesta. para una fiesta, в дворце Аранхуэса. И он захотел, чтобы я исполнил этот концерт, и он посвятил его мне. The concert took place, and Rodrigo, I played Concierto para una Fiesta first. It was a great success. Таким образом, я первым исполнил этот концерт, называется «Концерт для праздника», и очень большой был успех. Then came the performance of the Aranjuez. А за этим последовало исполнение аранхуэсского концерта. And I asked him to sit with me on the stage. И я попросил его, чтобы он сидел рядом со мной на сцене. After, when I was finished, the performance was beautiful. When I finished, great ovation for Rodrigo. And I had Rodrigo by the arm, and he was taking a bow, and the audience would not stop clapping. И когда исполнение закончилось, все прошло замечательно, огромный успех. Конечно, аудитория аплодировала, овация. Родриго стоял на сцене и кланялся, я вот так взял его под руку, а слушатели продолжали аплодировать, не останавливаясь. Then I said to him, Maestro, should I play the Adagio one more time? Тогда я ему шепнул: маэстро, может быть, мне на бис еще адажио сыграть разок? And Rodrigo took my arm and squeezed it and says, no. И Родриго схватил меня за руку и сказал: нет. We can only mess it up. It was gorgeous. Leave it. Мы только все испортим. Все так хорошо было сыграно, давай оставим это как есть. This was his personality, his way of being. Вот в этом весь Родриго, вот таков он был. And his thought is that when we die, we become music. Он был убежден в том, что когда мы умираем, мы превращаемся в музыку. Гитара – это ваш дар, это ваше предназначение, с которым вы прошли всю жизнь. Вы сказали, что вы родились с гитарой, и помните, когда вы начали. Как впечатление, оно у вас неразрывное, или же были моменты каких-то вот кризисов, моментов тому, как это было? I have gone, first of all, my life has been very blessed, very good. Но прежде всего я должен сказать, что я благословлен, моя жизнь очень хорошо сложилась. But like everybody else, I have gone through better times and
worse times. Но как у всякого, наверное, были и хорошие времена, и не очень хорошие. Happy, sad, and difficult, and not so difficult. Когда-то я был счастлив, когда-то я грустил, когда-то было легче, когда-то было труднее. The guitar always was with me. Но гитара всегда была со мной. And for me, the guitar is a way to communicate with myself, to communicate with the beyond, to share my love and to share my gratitude for life with everybody else. Для меня гитара – это средство общения с самим собой, это средство общения с высшими силами, это способ передать всем людям любовь и благодарность. But the journey of the guitar with me is, for me, the guitar is something that is there before me, with me, and it will go on after me. Я бы сказал, что это путь гитары со мной, потому что гитара существовала до меня, она существует всю мою жизнь и будет существовать после. When the best way I can explain this was to tell the last conversation I had with my father. Ну, чтобы это лучше всего объяснить, я вспомню мой последний разговор с отцом. On the evening my father passed away, В тот вечер, когда мой отец скончался, few minutes before, буквально за несколько минут до этого, my father said to me, when you were born, I received you playing the guitar for you. он мне сказал такие слова. Когда ты родился, в тот момент, когда я застал твое рождение, я играл на гитаре, и я играл для тебя. Tonight, I want you to play the guitar for me, so my soul can rise with the sound of the guitar. А сейчас, пожалуйста, поиграй для меня, потому что я хочу, чтобы твоя душа, чтобы моя душа поднялась в небо с этой музыкой. Then he asked me what he wanted to hear, what he wanted to listen. А потом, и тогда он сказал, что именно он хочет услышать. And I did. I played it. И я сыграл. When in my lifetime, my father made sure his sons, we continued playing. And now the instruments of my son and the instruments of my grandson will continue to be in the hands of future guitarists to play and to be able to feel. They may not know when they are playing these instruments many years from now that there were these men that loved the guitars really deeply and put their love into those instruments so that they can continue changing the sound waves for a more beautiful experience. Вот подобно тому, как мой отец в свое время сделал все для того, чтобы его сыновья начали играть, исполнять музыку и продолжали это делать. Мои сыновья делали и делают гитары, чтобы затем передать их в руки музыкантов, может быть, через много-много лет,
кто-то возьмет в руки эту гитару и уже даже не будет знать о том, что когда-то ее сделал некий человек, который жил очень давно, но который это сделал для того, чтобы другие имели возможность творить музыку, чтобы она меняла людей, чтобы она наполняла их жизнь важным, неповторимым опытом и переживаниями. Последний вопрос. Громче. Я бы хотел задать такой вопрос. Вы оставили очень прекрасную запись произведения Лео Брауэра. Как вы считаете, что это? Еще раз можно произведение назовите погромче? Хвала танцу. You recorded Leo Brauer's Leo Brauer's person homage to dance. Homage to dance, yes, yes. Yes, и вопрос, извините, еще раз. What is this music about from your perspective? Okay, what do you mean? What it means? Well, I know what I have spoken with Leo about, and for me that music is an explosion of joy. Я с Лео Брауэром говорил об этом, и я воспринимаю его музыку как взрыв радости. A celebration of life and Это восхваление жизни. and a great tribute to the dance, to the in Cuba is a country again that has much suffering happening in Cuba. И что еще очень важно, Куба – это страна, которая много пережила и много страдала. И там танец имеет особое значение. Cuba has very little material things. С точки зрения материальных благ, там не очень богато живут. But the Cuban people have not forgotten to be happy. Но кубинцы не забыли, как быть счастливыми. And they are so nice. They are so warm. And they celebrate dance. Dance is the inner rhythm and is the right of the Cuban people that no one can take away from them. You can take food, you can take house, you can take everything, but you cannot take away from a Cuban the ability to sing and dance. Кубинцы – это очень радушный народ, очень радостный по характеру народ. И для них танец – это действительно неотъемлемая часть их жизни. И для них это одно из главных прав человека, которое у них не отнять. Можно отнять у человека дом, можно оставить его без еды, оставить его бедным, но отнять его право, от него право танцевать невозможно. This piece of Leo Brauer is a sequence of explosions of this Cuban right. И вот эта пьеса Лео Брауэра представляет собой просто последовательность таких взрывов права кубинцев на танец.